I'd like us to move on from Daniel 11 this morning. Jeg vil gerne have, at vi går videre fra Daniel 11 den her morgen. Still dealing broadly with the subject of methodology. Men at vi stadig behandler det her emne om I'd like us ledelseslære. to do a comparison and contrasting of the two midnight cry messages. Jeg vil gerne have, at vi laver en sammenligning og en kontrastering af de to midnatsråbs budskaber. What two midnight cry messages do we have? Hvilke to midnatsråbs budskaber har vi? There's that of Samuel Snow Der er Samuel Snows in Millerite history. i Milleriter-historien. Then there's that which is sounding now in our time. Og så er der det, som lyder nu i vores tid. So as we compare and contrast the two messages, Og som vi sammenligner og kontrasterer de to budskaber, there are various points that I'd like us to see. så er der forskellige pointer, som jeg ønsker, at vi ser. Okay, so we have Millerite history. Så vi har Milleriter-historien, And we have our history. og vi har vores historie. We'll begin just by laying out, giving an overview Vi vil begynde med at give et overblik of the two midnight cry messages, af de to midnatsråbs budskaber, beginning with their respective histories. og begynder med deres respektive historier. Is there another one of these? Someone's done. Thank you. What is the history of the Millerite midnight cry? Hvad er Milleriternes midnatsråbs historie? It is the cry that goes forth at midnight. Det er råbet, som bliver hørt, And begynder at midnight is the lyde ved middle of the midnat. night. Og midnat er midten af Know that the natten. Millerites identify April 19 Milleritterne identificerede 19. april 1844 as the beginning of a night of tarrying. som begyndelsespunktet for en nat, hvor de venter, When they were in darkness regarding the termination of the prophetic period. da de var i mørke angående de profetiske perioders When they were in afslutning, darkness about the end of time. da de var i mørke vedrørende, hvornår tiden ville ophøre, og Jesus ville komme tilbage. And this night of tarrying ended on October 22nd, 1844. Og den her nat, hvor de ventede, den endte 22. So oktober we have this 1844. 6-month period. Så vi har den her 6 måneders periode, And the midnight or midpoint of this night of tarrying og midnat, eller midtpunktet i den her nat, hvor de venter, was July 21st, 1844. det var 21. juli 1844. And here's when we see Samuel Snow's message beginning to take effect upon the minds of the people. Og det er her, vi begynder at se Samuel Snows budskab have en effekt på folks sind. He preached again in Concord Han prædikede igen i byen Concord on August 1st, 1844. 1. august 1844. And his message was empowered at the camp in Exeter Dette budskab blev forstærket i campmeeting eller on lejrmødet i August 15th, Exeter 1844. 15. august 1844. And it came to a close on October 22nd. Og det blev afsluttet 22. oktober 1844. So this is the history of the Millerite midnight cry. Så det der er historien på Milleritternes midnatsråb. And when we lay out our midnight cry, Og når vi udlægger vores midnatsråb, ja, our tarrying time continues from our tarrying time
så er vores ventetid, paralleling April 19th to October 22nd, der går parallelt med 19. april 1844, is 9/11 to November 9, 2019. det er 11. september til 2019, 9. november. And the symbolic midpoint of this tarrying time Og symbolikken i den her, is det 2014, symbolske midtpunkt i den her ventetid, det er 2014. corresponding with Exeter is 2016, 2016, corresponding with Concord is 2016, 2016 korresponderer med Concord. and then the empowerment of the midnight cry on August 15 Og forstærkelsen af Midnatsråbs budskab 1. august parallels October 2018 in our time, when our midnight cry message was empowered. er parallelt med oktober 2018, da vores Midnatsråbs budskab blev forstærket. When we look at these two midnight cry messages, Når vi kigger på disse to Midnatsråbs budskaber, we see a similar pattern with both of them. så ser vi et lignende mønster med dem begge to. When we look at the midnight cry message, what did it do to Miller's message? Når vi kigger på Midnatsråbs budskabet, hvad gjorde det så ved Millers budskab? Right, we see that the message brought by Samuel Snow, it enlarged and clarified the conclusions of Miller's message. Vi ser, at det budskab, som Samuel Snow havde sit Midnatsråbs budskab, det forstærkede William Millers konklusioner. Right, William Miller brought the increase of knowledge for their time, William Miller, han kom med forøgelsen af viden for deres tid, and Snow's midnight cry message was a further development of that truth. og Samuel Snows Midnatsråbs budskab var en videre udvikling af den sandhed. So when we look at our time period, Så når vi kigger i vores tidsperiode, the midnight cry in our time, we see a similar dynamic. så ser vi en lignende dynamik i vores Midnatsråbs budskab. The message as presented by Sister Tess, Budskabet, som det præsenteres af Søster Tess, in terms of its relation to the message opened by the Reformer, med hensyn til its dets, relation to the message opened by the Reformer relation is similar to that of Snow's to William Miller. hendes budskab med hensyn til begyndelsen og den reformer, som kom med i begyndelsen, det har en In that lignende it is a effekt ligesom further med William development Miller, of the increase of knowledge for our time. i det, at det er en videre udvikling af vores tids forøgelse af viden. Now let's look at the various topics that comprise the Millerite midnight cry. Lad os kigge på de forskellige emner, som der var i spil i Milleriternes Then we'll midnatsråb, look at the topics that comprise our midnight cry. og så se på de emner, som udgør vores midnatsråb, And then compare them to make some points. og så sammenligne dem for at komme frem til nogle pointer. If you read Samuel Snow's letters, Hvis man læser Samuel Snows breve, you'll see that there were a collection of arguments that he had. vil man se, at der var en samling af argumenter, han havde. And all of these arguments fed into the conclusion of the prophetic periods ending in 1844. Og alle disse argumenter, de bidrager til at argumentere for, at de profetiske perioder endte 22. oktober 1844. How many arguments did he have? Hvor mange argumenter havde han? Can anyone say? Er der nogen, der kan sige det? No? Nej. Yes? Yeah, he had 5. Han havde 5. He had 5 arguments, if we could just take a moment to list them. Han havde 5 argumenter. Vi skulle bruge et øjeblik på at skrive dem op. Okay, so what were these 5 arguments that he Okay, så hvad var disse that 5 he used argumenter, to som come han to benyttede 1844? til at komme til 1844? The first was the 6,000 years. Det første argument var de 6.000 år. The idea that there is a week of creation represented by the 7 millenniums. Ideen om, at der er en skabelsesuge repræsenteret ved de 6 årtusinder. 7 årtusinder. Right? You have an
You have an antitypical week of creation, Man har en antitypisk skabelsesuge, and that the seventh millennium, which parallels the Sabbath, og det 7. årtusind, som går parallelt med sabbaten, would begin in 1844. det vil begynde So 1844. his first argument was the 6,000 years. Så hans første argument var de 6.000 år. Next we have the times of the Gentiles, the 2520. Dernæst har vi de hedningers tid, 25-20. And the idea is God's people were scattered for 25-20 years. Og ideen er, at Guds folk de var adspredt i 25-20 år. These would end in 1844, Og disse de ville ende i 1844, where they would be restored at Christ's second coming. hvor de ville blive genoprejst ved Kristi andet komme. And you have the 2300 days, Man har de 2300 dage, where he identified that the sanctuary would be cleansed, where he correctly identified would end in 1844. som han korrekt identificerede ville ende i 1844, når helligdommen skulle And that blive the sanctuary would be cleansed by Christ at the end of that time period. og at helligdommen den vil blive renset af Kristus i afslutningen på de 2300 dage. Then you have the 490 years. Så har man de 490 år. And what he did was clarify the history of the end of the 490 years. Det han gjorde, det var, at han tydeliggjorde afslutningen på de 490 år. Identifying the chronology for the final week. Og identificerede den sidste uges kronologi. That the crucifixion took place in AD 31 and that the final week ended in AD 34. At korsfæstelsen, den var i 31 efter Kristus, og den sidste uge, det var i 34 efter Kristus. And having clarified the chronology of that final week, Og da han havde tydeliggjort den her kronologi på den sidste uge, he den sidste uges calculated kronologi, that 1810 years would remain in the 2300 days to bring you to 1844. så beregnede han ud, at der ville være 1810 dage tilbage i de 2300 dages profeti, og det ville tage ind til 1844. And then of course there were the types, the feast types. Så var der selvfølgelig de forskellige festtyper. He identified the Day of Atonement Han identificerede forsoningsdagen as taking place on October 22nd of 1844 in that year. som han identificerede til at indtræffe 22. oktober 1844. So we have these 5 topics, Så man har disse 5 emner, right, all feeding into one grand conclusion. og de bidrager alle til en stor konklusion Of time, and that time was October 22nd. om omhandlende tid, og den tid, det var 22. oktober 1844. Right, one time. En tid. They're all pointing to one time. Det hele peger mod en tid. So when we come to our midnight cry, Så når vi kommer til vores midnatsråb, what are the subjects that comprise it? hvad er emnerne så, som udgør det? Hvad er dets bestanddel? Right, because as with Samuel Snow's midnight cry, For det er ligesom med Samuel Snows midnatsråb, we have a body of subjects and arguments, så har vi en mængde argumenter og emner, which are all building to a grand conclusion hvilke alle leder hen mod en stor konklusion on time. omhandlende tid. In our time, it's not October 22nd, but November 9. I vores tid 2019. er det ikke 22. oktober 1844, men 9. november 2019. But what are the subjects that comprise our midnight cry message? Men hvad er emnerne, som udgør vores midnatsråbsbudskab? We lay them out, then we compare and contrast. Vi udlægger dem, og dernæst sammenligner og kontrasterer vi dem. Where did it begin? What was the first topic to be presented?
Hvad var det første emne, der blev præsenteret? Fatima, yes. Fatima, ikke også? And what was Fatima identifying? The counterfeit line? Og hvad identificerede Fatima? Den forfalskede linje? Of the king of the north? Af Then Nordens we konger. had Så havde vi Acts 27. Apostlenes Gerninger, kapitel 27. Acts 27 gives us the line of the institutions. Og Apostlenes Gerninger 27 giver os de to institutioners linje. USA og The two Adventismen. institutions of the United States and the Adventist Church. Adventismen og USA's institution. Acts 27 also brings us to the number 273, Apostlenes Gerninger, kapitel 27, bringer os også til, which is then året used to project 273. back to 273 BC. Eller det bringer os til det tal, og som så efterfølgende bruges til at gå til årstallet Where we come to the 273 history of før Pyrrhus and Kristus. the Pyrrhic Wars. Vi kommer til Pyrrhus historie og de pyrrhiske krige. How do you spell Pyrrhus? Two R's, yeah. Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. Pyrrhus og de pyrrhiske krige. And as you lay out the entire line of the history of Pyrrhus, Og så man udlægger hele Pyrrhus linje, it over takes you hans back liv. to the wars of the Diadochi. Så tager det en tilbage til Diadok-krigene. And as you make application of these histories, Og som man laver anvendelser og drager paralleller fra disse historier, you identify a line that takes you all the way back from World War II to our history. så identificerer man en linje, der tager en hele vejen fra 2. verdenskrig til vores tid. What other topics do we have in connection with our Midnight Cry message? Hvilke andre emner har vi i forbindelse med vores midnatsråbs budskab? We have presented the concept of information warfare. Vi har præsenteret konceptet om informationskrigsførelse. Information warfare. Informationskrigsførelse. Sorry? Parables? No, not on this list. The parables is the methodology Lignelserne, de er ikke på den her liste. that Lignelserne is er underpinning metodikken, this message, som hele det her budskab bygger på. right? But I'm not including it in this list as one of the subjects. Men jeg inkluderer det ikke i den her liste som en af emnerne. Although we do know you can't separate the methodology and the message. Selvom vi godt ved, at man ikke kan adskille metodikken fra emnerne. Midway, right? The identification of 2014 as midway. Identificering af 2014 som værende midtvejspunktet. Should have made this an exercise. What else do we? Jeg skulle gøre det her til en øvelse. If Hvad you har vi look at the ellers? beginning, when these studies were initially presented in October, Hvis man kigger i begyndelsen, da de her budskaber oprindeligt blev præsenteret i oktober, we still have essentially the same subjects, så har vi egentlig, det vil sige de samme except emner, more information on them has been opened up. bortset fra at mere information på dem er blevet åbnet op og åbenbaret. What? 10 years. 10 years. And what was this De 10 concept? år, og hvad var det koncept? You have 10-year periods Man har that 10 års bring you perioder, to 2019. som bringer ind til 2019. And at each of those 10-year periods, there's a significant prophetic event. Og i hvert af de 10 års perioder, så er der en betydningsfuld profetisk begivenhed. Nach 10 Jahren findet ein prophetisch bedeutungsvolles Ereignis statt. So you have the 10 years bringing you to 2019.
Så vi har de 10 år, som bringer ind til 2019. Now, my brother touched on the next one, Min bror han omtalte det næste, which is prophetic spans. hvilket er profetiske intervaller. Prophetic spans. Profetiske intervaller. And this was the idea. Og det var ideen. It was based on the concept of Alpha and Omega. Det var baseret på konceptet om alfa og omega. That we have we have various prophetic spans. At vi har forskellige profetiske intervaller. 490, 490, 220, 220, 126, 151, 126, 151, 63, 63 and so on. og så videre. These numbers are significant prophetic symbols. Disse tal er betydningsfulde And they were profetiske, treated in an alpha and omega fashion. og de blev behandlet på en alfa og omega måde. Right? Projecting backwards from 2019. Og vi projicerede dem tilbage fra 2019. And we saw a significant prophetic event at the beginning of each of those spans. Og vi så en vigtig betydningsfuld profetisk begivenhed i hver af de intervaller, når vi gik tilbage. And those events typified that which we see at the end of those spans, which is 2019. Og de begivenheder, som vi kom frem til, de typificerede enden på de begivenheder, som var i 2019. And then we have the November 9s. Og så har vi 9. novemberne. When you look at these prophetic spans, Når vi kigger på de her profetiske intervaller, we see that the beginning point of some of the prophetic events, the beginning of events, let me say it this way. When you look at the prophetic spans, når man kigger på de profetiske intervaller, we see that the events marked at their beginning så ser vi, at de begivenheder, der markerede deres begyndelse, often fell on the date of November 9. at de ofte indtraf på datoen den 9. november. So now this confirmed not just a year, but a specific date. Så dette bekræftede ikke blot et bestemt år, men en specifik dato In connection with the year. i forbindelse med årstallet. Right? You have the fall of the Berlin Wall. Man har Berlinmurens fald, Right, that was November 9, 1989. 9. november You have the night of broken 1989. glass. Man har Kristallnacht, also November 9. krystalnatten, som også var 9. I'm working off november. memory. Jeg prøver at huske på de forskellige. So if I'm wrong, say something. Så hvis jeg tager fejl, så sig noget. But in any case, you have those November 9s. Men i givet fald, man har de her 9. november. Right, so we have 10 messages or 10 arguments Så vi har 10 argumenter, 10 that also budskaber, point to a single time. som også alle sammen peger hen imod en singulær tid. We see, so this is just a point about, I guess, the structure of the two. They're similar. Så det er blot en pointe om, at strukturen den ligner hinanden. But as we look at the two messages, what are the differences that we see? Men når vi kigger på de to budskaber, hvad er forskellen så, som vi ser? I think immediately when you, at least what comes out to me as you observe them, Det man straks lægger mærke til, når man observerer dem, i hvert fald for mig, is that all 5 of these arguments det er, at alle 5 af de her argumenter are internal in nature. er i grundvolden, så er de They're interne. addressing developments in relation to God's church. De behandler udviklinger inden for Guds kirke. Does that make sense? Yes? Giver det mening? But when you look at this Amen, I cry, what's
what do we see? Men når man kigger på vores midnatsråb, hvad ser man så? We we see both internal and external, Vi ser både interne og eksterne, but we see a heavy emphasis on the external. men vi har et stort fokus på de eksterne. Starke Betonung liegt auf den externen Argumenten. Right? So internal, external. Så intern og ekstern. And here we do have internal as well, Her har vi også intern, but the emphasis is on external. men fokus er på det eksterne. And I want to lay out some thoughts for why this is the case. Og jeg vil gerne komme med nogle bud på, hvorfor det er sådan. We see an emphasis on religious undertones in this Millerite message, Vi ser et fokus på religiøse undertoner i det her, i bilaritternes budskab. and we see an emphasis on external or political undertones in this Midnight Cry Og vi ser et message. fokus på eksterne eller politiske undertoner i dette budskab. And as far as giving explanation to this difference, Og i forhold til at give I'll call us to look at the chapters or the verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Jeg vil gerne vise eller kigge på de grundlæggende kapitler og vers, som er fundamentet for de her budskaber. I'll call us to look at the chapters or verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Jeg vil lede os opmærksomhed hen på de grundlæggende vers og kapitler, der er fundamentet for disse Remember, we pointed out midnatsråbsbudskaber. that Snow's Midnight Cry was a clarification of the increase of knowledge that Miller received. Husk, at Samuel Snows budskab, det var en tydeliggørelse af det budskab, som William Miller han kom med. And what was the foundation of Miller's message? Og hvad var fundamentet for William Millers If we could budskab? identify it as a single verse, Hvis man kunne identificere det som et enkelt vers, it was Daniel 8:14. så var det Daniel 8, So we have 14. Daniel 8:14. Så vi har Daniel 8, 14. And when we look at the theme of Daniel 8:14, what is the theme of Daniel 8:14? Og når vi kigger på temaet i Daniel 8, 14, hvad er det så? It's the cleansing of the sanctuary, Det er helligdommens renselse. right? The purification of God's church, Renselsen af Guds kirke. right? It's an internal development. It's a development that relates to the church. Det er en intern udvikling. En udvikling, der omhandler kirken. And when we look at Daniel chapter 8, generally speaking, the entire chapter, Og når vi kigger på Daniel, hele kapitel 8 i Daniels bog generelt set, we see it has a religious theme. så ser vi, at det har en religiøs tema. And that religious theme is reflected in the Midnight Cry message for that time. Og det religiøse tema, det kan ses reflekteret i midnatsråbet for den tid. And what do we see with our Midnight Cry? Og hvad ser vi med vores midnatsråb? It's a further development of the increase of knowledge that was given to Jeff. Det er en videre udvikling af den følelse af viden, som oprindeligt blev givet til Jeff. And what was Jeff's message? Og hvad var Jeffs budskab? It was, so I call him Jeff, he's my friend, Elder Jeff. Jeg kalder ham bare Jeff, fordi han er min ven, men ældre Jeff. What was the increase of knowledge given to Elder Jeff? Hvad var den følelse af viden, som blev givet til ældre Jeff? It was Daniel 11.
Det var Daniel 11, right? Verses 40 to 45. vers 40 til vers 45. And what is the principal theme of Daniel 11, verses 40 to 45? Og hvad er det principielle tema i Daniel 11, 40 til 45? The king of the north and his conquest of the world before Christ's second coming. Nordens konge og hans sejre før Kristus komme. The Sunday law. Søndagsloven. Right, so that's a principally external or political theme. Så grundlæggende så er det et eksternt eller politisk tema. So when you look at even the Daniel 11, the chapter itself, Så når vi blot kigger på Daniel 11 i sig selv, kapitlet, contrasted to Daniel 8, og kontrasterer det til Daniel 8, what is the theme of the 11th chapter of Daniel? hvad er temaet så i Daniels 11. kapitel? It's the rise and fall of political kingdoms. Det er politiske rigers fald og oprejsning. Right, so we see that our midnight cry, Så vi ser, at vores midnatsråb, the nature of the message, budskabets natur, is reflected by the chapter that is at its foundation. reflekteres af kapitlet i dets fundament. Okay, so we're just making these observations. We see these differences, and Okay, så vi laver blot de her observationer, vi kan se forskellene. the correlations make sense. I think the patterns make sense. Og forbindelserne giver mening, synes jeg. Right. Mønstrene giver mening, But I guess I'm building towards a point. men jeg er på vej mod en pointe. Right. Why is it that our midnight cry is principally external and political in nature, Hvorfor er det, at vores midnatsråb principielt set er politisk og eksternt i dets natur, whereas Snow's midnight cry is principally internal or dealing with the church? hvorimod Samuel Snow principielt set er internt og har med kirken at gøre? Because understanding this point For når vi forstår dette punkt, will give us clarity on points that have been very perplexing to some of us since the opening up of our midnight cry. så vil det give os noget klarhed på visse pointer, som har været svære for os siden begyndelsen på dette budskab. I'll lay out one more line of thought. Jeg vil udlægge endnu en linje, mine How tanker, in terms of how we explain this difference in the two messages. i forhold til, hvordan vi forklarer forskellen på de her to budskaber. Years ago, we've been teaching this movement for a long time, For nogle år siden, hvad vi har undervist i den her bevægelse i et godt stykke tid, that the lamb-like beast, at or det, the sixth kingdom, eller det sjette bibelske rige, whose dispensation we currently stand in, hvilket er det dyrs, det bedste dispensation, som vi nu its står i, strength det sjette comprises rige. of two horns. We have this concept of two horns. Det styrke består i, at det har to horn, And that these two horns are the secret of its strength and power. og at disse to horn er hemmeligheden bag dets magt. What are these two horns? Hvad er disse to horn? Republicanism and Protestantism. Republikanisme og protestantisme. Right? And that sixth kingdom cannot be brought to an end Og det sjette rige kan ikke komme til et ophør, without the removal or the falling of those two horns. uden fjernelsen eller at de to horn. And part of our prophetic message Og en del af vores profetiske budskab has been to trace the decline or the fall of these two horns har været at følge den her nedgang og nedbrydning af de to towards their horn complete removal, mod deres fulde fjernelse. at which point we see the United States in the fullest sense speaking as a dragon. Hvor vi vil se
USA i dets fulde betydning tale og opføre sig som en drage. So they're the two horns of republicanism and Protestantism. Så det er de to horn, republikanisme og protestantisme. Which horn fell first? Hvilket horn faldt først? The Protestant horn. And when did it fall? Det protestantiske horn. Og hvornår faldt det? It fell in Millerite history. Det faldt i Milleriter-historien. So we have this horn of Protestantism. Så vi har protestantismens horn. And it was in Millerite history that the Protestant horn fell. Og det var i Milleriter-historien, at det protestantiske horn det faldt. Right? The Protestant horn is dealing with churchcraft. Det protestantiske horn har med kirke at gøre. It is religious in nature. Det er religiøst i dets grundvold, i dets fundament. And we see that the character of the message born in that time period Og vi ser, at karakteren af budskabet, som blev givet i den periode, was also dealing with churchcraft. It was internal in nature. også havde med It was kirke at religious gøre. in nature. Det var religiøst i dets fundament. Right? Calculated to, I guess, prepare a people to, I guess, warn against the fall of the Protestant horn. Det var beregnet, kan man vel sige, til at forberede folk mod, at det her protestantiske horn, det ville falde. Although we know that the Protestant horn fell, Babylon had fallen by April 19, 1844. We know that. Selvom vi ved, at Babylon det var faldet i 19. april 1844. But it's here that the Protestant horn is being tested and it's falling. Men det er her, at det protestantiske horn, det bliver testet, og det falder. Det bliver prøvet, og det falder. And the message given to that generation was of a character to prepare people against this development. Og budskabet givet i den periode var en karakter til at forberede folket mod netop det. Right. So the Protestant horn falls in Millerite history. Så det protestantiske horn, det falder i Milleriter-historien. Right. And the churches have continued to fall Og kirkerne begynder og fortsætter med at falde from then to this day. fra den tid til vores tid, den dag i But dag. then we come to our time period, and what do we say? Men så kommer vi til vores tidsperiode, og hvad siger vi så? We say in our history, Vi siger, at i vores historie, there is the horn of republicanism, så er der republikanismens horn, which was still standing. hvilket stadig står. And what do we understand has taken place? Og hvad forstår vi, at der sker? Right, the Republican horn has fallen. Det republikanske horn er faldet. When did it fall? Hvornår faldt det? We marked 9/11 as a significant step in that development. Vi markerede 11. september som et vigtigt skridt i den udvikling With the passing of the Patriot Act. med indførelsen af The Patriot Act. But the Midnight Cry has opened up through the history of pirates and the Diadochi Wars. Men gennem Pyrrhos historie i Diadokkrigene har Midnatsråbene åbnet op for, That this horn, the point of no return was in 2016. at dette horn, hvor det ikke længere kunne komme tilbage, det var i 2016, When Hillary Clinton lost the election. da Hillary Clinton hun tabte valget. And as Antigonus was the last hope for Alexander's empire, Og ligesom Antigonus, han var det sidste håb for Alexanders imperie. when he died at the Battle of Ipsus, Da han døde ved slaget ved Ipsos, Hillary Clinton was the last hope for republicanism. så var Hillary Clinton det sidste håb for republikanismen. So 2016 marks a point of no return, shall we say. Så 2016 markerer vendepunktet, hvor de ikke længere kunne komme tilbage. But we see that our history is the history of the fall of the Republican horn. Men vi ser, at vores historie, det er historien om det republikanske horns fald. The Republican horn, that's statecraft.
Det republikanske horn, det udgøres af staten, It's dealing with politics, statsmagten. Det har med politik at gøre, if that makes sense. Right? hvis det giver mening. So what do we see as well as we see with Millerite Midnight Cry? Så hvad ser vi her, lige så vel som vi gør det i Mileritternes midnatsråb? We see that the character of the Midnight Cry message Vi ser, at midnatsråbets budskabs karakter in our time period i vores tidsperiode corresponds with the horn that is the focus of our history. korresponderer med det horn, som er fokuspunktet i vores historie. And understanding the fall of this horn is something that I guess it's the emphasis of our time, right? Og forståelsen af dette horns fald, det er fokuspunktet i vores historie. Okay, so I think these are interesting observations. We see the parallels. Jeg synes, det er interessante observationer, men vi kan se parallellerne. And we see why our Midnight Cry message has the character that it has, which is, it looks very different from Samuel Snow's Midnight Cry. Og vi kan se, hvorfor vores midnatsråbs budskab ser ud, som det gør. Det er meget anderledes end Samuel Snows der. Because something keeps coming up, and it's still an issue as we speak in many people's minds. Fordi noget bliver ved med at komme op, og det er stadig en problematik for mange folk. For mange folks sind. Which is this sudden focus and emphasis on politics and political events. Hvilket er det her pludselig fokus på politik og politiske begivenheder. In a way that Adventists really aren't used to. På en måde, som adventister ikke er vant til. You know, Adventists, particularly us formerly conservative Adventists, Adventister, og særligt også tidligere konservative, særligt også som var tidligere konservative adventister, right? You're taught to stick closely to your great controversy, får man at vide, at man skal holde sig tæt til sin store strid, and that you're not to have opinions on politics, og at man ikke skal have mening om politik. right? That's a realm that is not our business. Det er en sfære, som ikke er vores, som vi ikke And bør have now, noget med at gøre med. and people even have issues with just watching news, that it's not necessary. Og folk har sågar problemer med at overhovedet at se nyhederne, fordi de mener ikke, det er nødvendigt. Now, this message comes along, Nu kommer dette budskab, and it's requiring you to know what is happening in the world, og budskabet det kræver af en, at man ved, hvad der foregår ude i verden, to understand international relations, til at forstå internationale forhold, to understand the issues that are at play in the world today, til at forstå de problematikker, som er i verden i dag, right? To closely track political developments in the United States, til tæt at spore de politiske udviklinger i USA, right? To know between the right and the left, who is actually, who is correct, at kende forskellen på højre- og venstrefløjen, og faktisk vide, hvem der har ret, and which side's political ideas are in accordance with God's thinking. og hvilken politiske fløjs idéer er forenligt med Guds ords We're now idéer. required to have decided opinions on political issues. Det kræves nu altså, at vi har stærke og bestemte meninger om politiske beslutninger. And all this has come as a bit of a shock to many. It's what people are not used to it. Og det er alt det, der er kommet som et chok for mange, for folk, de er ikke vant til det. Right? You have this big document, the Mueller report. Man har det store dokument, Müller-rapporten, We're required to know what it says. og det kræves altså at vide, hvad den siger, Right? hvad Why der is that står, important? hvorfor er det vigtigt. Right. So, and there's been a bit of, I guess, how's it expressed? A struggle with, I guess, not only the politicization of our message, Og der har været lidt en kamp, måske ikke kun om den her politisering af vores budskab, but there's a growing there's been a discomfort over the departure
a departure from overtly religious themes. Men der har været noget ubehag over afgangen fra As overreligiøse we ting, see eller in kun religiøse Samuel ting, Snow's Midnight Cry som vi ser message. det i Samuel Snows Midnatsråbs budskab. Wenn wir zum Beispiel die Botschaft von Samuel Snow anschauen. And all I've done is just try to lay out a few lines of thought to explain that development. Alt jeg har gjort, det er blot at udlægge nogle få tankelinjer for at forklare den her forskel. To Belyse explain den her why our forskel. Midnight Cry is the way it is. For at forklare, hvorfor vores midnatsråb, det er, som det er. It's based on our history, the history of the fall of the Republican horn. Det er baseret på vores historie, historien om det republikanske horns fald. And it's based on the identification that Daniel 11 is the basis of our history and this message. Og det er baseret på, at Daniel 11, vers 40-45 er fundamentet for hele vores budskab og vores historie. In this sense, it cannot be the same as the Millerite Midnight Cry. Og på den måde kan det ikke være det samme som Milleritternes midnatsråbs budskab. Whose history was the fall of the Protestant horn. Fordi deres historie var det protestantiske horns fald. And which message was based on Daniel 8:14. Og deres budskab var baseret på Daniel 8, vers 14. Right, the message for that time period. Budskabet for den tidsperiode. Okay, so I hope those few points and observations have been helpful to you. Så jeg håber, at de få pointer og observationer har været behjælpelige for jer. Let's close. Lad os afslutte. Father in heaven, we thank you for your word, and we thank you for the blessed hours of the Sabbath. Far i himlen, vi takker dig for dit ord og for sabbatens velsignede timer. Lord, we ask for your blessing today as we fellowship, Her vi beder om din velsignelse i dag, som vi tilbringer as tiden we sammen, study. som vi studerer. May you please be with us Må du være med os and help us to be a blessing to each other. og hjælp os til at være en velsignelse over for hinanden. We ask that the Sabbath may be memorable, Vi beder, at den her sabbat må være that en, Lord, vi husker. we will frame good memories, dear Father, At vi må huske at have gode minder fra den. of the time we've spent with each other Fra den tid, som vi kunne bruge med hinanden. and the truth shared here. Og sandhederne delt og We also fortalt her. anticipate significant developments on the Sabbath, Her vi forventer os betydningsfulde udviklinger på sabbaten. and Lord, we ask that you may direct and that your will may be done in those things. Og her vi beder, at du må lede, og at din vilje må ske i de ting. For we ask it in Jesus' name. For vi beder om det i Jesu navn.